Hi, Hi. добрый день всем. And hi for our international viewers. Добро пожаловать нашим друзьям со всего мира, кто нас смотрит на разных языках. Hi, Robert. Hi. Great to be here. Great to see you. Today I will be in two modes. One the Alexander Menshikov and one the interpreter Alexander Menshikov. Сегодня я буду в двух ролях, и ведущий, и переводчик. So, I'm glad to see you here, Robert. Yeah, and I'm glad to be here, and I'm glad to be here with all your Russian-speaking audience. Я очень рад быть здесь, говорит Роберт, и очень рад быть рядом с русскоговорящей аудиторией. And I welcome all our Spanish audience, all our English audience, all our French audience that are part of my people, followers. Thank you Я for being рад here. видеть здесь испаноговорящую, англоговорящую аудиторию, которая является подписчиками Роберта. The beautiful thing about having two languages is that you may not understand on a conscious level when the other language is being spoken, but you're getting double the beautiful energy. Прекрасная вещь таких двуязычных эфиров в том, что тебе не обязательно это все понимать исключительно на логическом уровне. Буквально удваивается эта прекрасная энергия. Один раз от того, что мы слышим смысл, а другой раз от того, что мы слышим настоящий голос и энергию, которая стоит за ним. So for those of you who are a little bit impatient, this is good. Just relax and realize you're getting much more than you really bargained for. Because you're getting that double energy, and it's going to be twice as strong in how it's going to help you. Да, и для тех, кто торопится, и для тех, кому кажется, что это слишком медленно, можно расслабиться и попробовать получить эту двойную энергию. And I'm noticing we both decided to wear the same shirt and the same hair. The same haircut, yeah. Да, у нас так получилось, что одинаковые рубашки, одинаковые прически, а мы не сговаривались. Robert, I want to talk with my Russian audience a little. Of course. Give me like 5-10 minutes. Yep. And then we can continue. Beautiful. Дорогие, так получилось, и хорошо получилось, что на нашу вторую встречу этого цикла субботнего пришел Роберт. Мы как-то абсолютно спонтанно созвонились с ним перед началом. Не сегодня, но перед тем, как мы планировали эту сегодняшнюю встречу, и подумали, как будет здорово сделать что-то вместе. Точно так же, как и у меня, у Роберта как-то не то чтобы болит душа, но очень включен и вовлечен и переживает за то, что происходит, и ему хочется внести свой вклад с помощью музыки, с помощью слов, с помощью энергии, с помощью просто присутствия. Я вернулся из такого небольшой поездки. У нас был семинар в Праге, и я проехал 3 страны: Эстония, Чехия и Финляндия. И везде, во всех странах я встречаю огромную поддержку Украине, и я встречаю не осуждение, принятие, внимательность и милосердие. Это удивительное ощущение единства мира, и очень приятно, что и Роберт присоединяется к нашему процессу. Действительно, новая энергия здесь, и иногда за какими-то страшными вещами, пугающими, сложно ее увидеть, сложно распознать, сложно понять, как она проявляется. Но, как мы всегда говорим, смотрите не на то, что происходит, а на то, как мир реагирует на то, что происходит. Ведь именно реакция является ключевым элементом для изменения.
ключевым элементом, который меняется в первую очередь. Мы знаем, да, что как проверить, просветленные мы или нет, достигли мы какого-то уровня или нет, открыто ли наше сердце или нет, по нашим реакциям. В какой-то момент что-то внутри нас меняется, и мы смотрим это именно в сравнении с тем, как мы реагировали раньше. Мне очень радостно вас здесь всех видеть. Хочется поделиться с некоторой информацией о том, как у нас все прошло в Праге. У нас было ползало ребят, девчат, мужчин, женщин с Украины, детей. Часть из них уехали до, часть из них геройски выехали непосредственно на семинар. И мне было очень-очень приятно увидеть многих тех, кого я видел только вот в телеграм-чатах. Это было потрясающе. И так мир такой становится какой-то маленький в хорошем смысле, единый, когда вот так встречаешься. Спасибо всем, кто приехал. Мы эти встречи делаем и будем делать, конечно же, не для того, чтобы как-то, не знаю, распространять исключительно какую-то информацию, потому что информация вот здесь распространяется, она вся открыта, она в нашем сердце. Но в первую очередь для того, чтобы чувствовать вот эту связанность и видеть лицом к лицу. Так что спасибо, и скоро появится видеозапись, мы сейчас ее демонтируем, и она появится, смотрите, за анонсом в Телеграм-канале. Мы ее в каком-то формате откроем к ней доступ, а скорее всего дадим какие-то условия специальные для, опять же, тех, кому нужна сейчас поддержка. Что касается наших эфиров, мы, как мы уже говорили, будем их продолжать делать по субботам. Я теперь вернулся. Возможно, это будет не каждая суббота, в зависимости от моего графика, но мы будем это делать до тех пор, пока ситуация не успокоится, пока все это не закончится. Поэтому мы будем с вами всегда. Ну, в этом формате или в другом формате. Я напоминаю, что наши эфиры, которые мы проводим, они абсолютно открыты, но если есть желание поддержать, поблагодарить, какой-то донейшн отправить на нашу работу, то можно это сделать по ссылочкам. Там есть первая ссылка, ссылки в описании, либо по любым из возможных способов, либо через телеграм-канал, тоже очень удобно. Там можно нажать на кнопочку, какая-то минимальная сумма уже указана. Если хочется добавить, то во втором поле написать, и можно отправить из России, из-за рубежа, неважно, оно отовсюду приходит, и мы это дело все направим на поддержание нашей деятельности. Вот такая вот информация на сегодня вводная. Очень радостно вас всех здесь видеть, очень радостно, что мы тут можем встречаться, подсоединяться. И те, кто в записи, вы тоже здесь, мы тоже понимаем, что вы здесь, и мы вас тоже приветствуем очень сильно. И просто открывайтесь для этого круга энергии, не закрывайтесь. И пробуйте чувствовать то, как это происходит в вот нашем вечном общем сейчас. По дальнейшим анонсам я еще, может быть, скажу пару слов в конце трансляции. Мы в ближайшее 1 числа, я не знаю, какой это будет день недели, проведем вебинар на Школе жизни и расскажем о новом проекте небольшом, который поможет, наверное, многим людям, кто обращается ко мне за индивидуальной помощью, поможет найти ответы на те вопросы, которые им нужны. Обязательно про это анонсируем, расскажем чуть-чуть попозже, ну и в следующую субботу тоже. А сейчас мы рады приветствовать еще раз Роберта. Роберт, we're glad to see you again. I'm finished with the Russian part. Okay. And now you can share some thoughts about our theme. Yes. About the helping heart. Helping the heart. Помощь сердцу. It all has to do with love. Это все, что имеет отношение к любви. But you know what's interesting? We keep being told that we should love other people. Ну вот что интересно, мы понимаем о том, что нужно любить других людей. But that's not the greatest thing in the world. Но это не самая великая вещь в мире. Loving yourself is the greatest thing in the world. Любовь к себе – самая великая вещь в мире. Because when you love yourself, your heart opens up. Потому что когда ты любишь себя, твое сердце открывается. And we're talking about the inner heart. Мы говорим о внутреннем сердце.
your heart opens up and you become that love. Когда твое сердце открывается, ты становишься этой любовью. And when you become that love, you are a total radiation of love. Когда ты становишься этой любовью, ты начинаешь распространять, излучать эту любовь. And this showers the other people in that energy of love. И это как душиком, знаете, на других людей распространяется. And the nice thing about doing it that way is we're not trying to get people to love us. We're not trying to get them to approve of us. We're just radiating love. И хорошая вещь насчет этого о том, что нам не нужно заставлять других людей любить нас, нам не нужно ничего никому доказывать. Это просто излучается. And the interesting thing about when we connect with the inner heart, Когда мы соединяемся со своим внутренним сердцем, we start to heal the outer heart or the physical heart. мы начинаем исцелять внешнее сердце, телесное сердце. Why? Почему? Because when we connect with the inner heart, the first thing we really find is inner peace. Потому что каждый раз, когда мы прикасаемся к нашему внутреннему сердцу, первое, что мы находим, это внутренний покой, внутренний мир. And with inner peace, then we are able to experience balance. И в этом внутреннем покое мы способны ощутить баланс. And then we discover something. И тут нам кое-что открывается. We discover pure love. Мы находим чистую любовь Love for the self. для себя. And this happens because when we open up to our inner heart, we realize how sacred we really are. И интересно то, что когда мы открываемся для этой любви, мы обнаружим, насколько священные, драгоценные мы есть. When you realize that you are a sacred being, Многие понимают, что мы священные существа. how can you not love yourself? И как тогда мы можем не любить себя? Yeah. Да. It's interesting about how we can heal our physical heart with our inner heart. It's about this connection between these two hearts. Exactly. Это интересно, как мы можем исцелить наше внутреннее сердце, наше внешнее сердце через наше внутреннее сердце. Robert, if you let me, I want to share some mail. Of course. And Yes. it will be on Russian. I cannot translate it. It's very difficult, but it's about the things we talked yesterday. Oh, beautiful. Yeah. Beautiful. Yes. Дорогие, помните, я просил вас писать мне письма, и я всех очень внимательно читаю, и мы на следующем эфире обязательно про них поговорим. Но сегодня я бы хотел зачитать один комментарий, одно письмо по поводу прошлого эфира. Пишет Элеонора. Вот что мне пришло при переработке посланий этого эфира, прошлого. Я больше не хочу закрываться, прятаться, убегать, бояться. Я хочу развернуться назад и посмотреть в глаза всем своим страхам, позволить быть всей боли, всему гневу, ненависти, чувствам отверженности, бессилия, оставленности, презрения. Встать во весь рост навстречу этому потоку и просто допустить все эти чувства. Не осуждать их, не подавлять, не игнорировать, не бояться. Позволить им быть, течь. Принять их, обнять их, прожить. Отпустить на свободу. Зная, что это я могу, что меня это не убьет. Я могу, мое сердце может. Мне не нужно бояться, что меня это сломает, уничтожит. Ведь это всего чувства, эмоции, а я намного больше них. Намного. У меня есть корень, и никакой ветер не может меня сломать и вырвать. Ветер будет дуть сквозь меня. Потому что я стану менее плотной, более продуваемой, гибкой, принимающей, более свободной, легкой, живой. И потому я хочу развернуться вперед и без страха посмотреть в глаза жизни, зная, что я могу. Мое сердце может.
Вот такое сообщение, на мой взгляд, является квинтэссенцией того, о чем мы говорили. Роберт, Yes. what's the mechanic in this relationship between inner heart and outer physical heart? Well, And how disease can appears and how we can erase disease? well, the outer heart is actually just a physical expression of the inner heart. Я спросил, как работает вот это отношение между внутренним сердцем и физическим сердцем, и как возникают искажения и болезни, и как мы можем их убрать. И Роберт говорит о том, что внешнее сердце – это лишь выражение внутреннего сердца. Actually, the whole body is an expression of our inner self. Вообще все наше тело – это выражение нашего внутреннего «я». But not an expression of the true, profound level of the inner self at a consciousness level. Но не выражение вот этого самого верхнего, возвышенного уровня нашего «я». Because the real Robert, the real Alexander, the real Masha, the real whoever you are, is perfection. Но не, потому что в наше выражение, вот Роберта, Маши, привет Маше, кстати, или меня, это истинное совершенство, настоящее вот это «я». And what is our work to do with that? И что мы должны делать с этим? It's to release all the baggage. Это отпустить весь багаж. Release all the blockages, which is the same thing as the baggage. Отпустить все наши блоки, ограничения. Because holding on to the baggage creates the blockages. Да, потому что когда мы держимся за что-то, держим наш багаж, то мы формируем как раз вот эти блоки. Once we release all this, we become a reflection of us at a soul level. И когда мы все это отпускаем, мы становимся потихонечку отражением вот этого нашего «я» на нашем высшем духовном уровне, душевном уровне. And then we actually become that love. И тогда мы становимся вот этой любовью. It's like alchemy, yeah? It's like melding between these two levels. Right. If you go into really profound quantum physics, если вы пойдете в самую такую глубокую квантовую физику, all our cells, all our molecules, all our atoms, все наши клеточки, да, молекулы, they're constantly being there and disappearing. Да, они то появляются, то исчезают, это все вибрирует. They're constantly renewing themselves. Они постоянно себя обновляют. And how you renew yourself on this level depends on what you're thinking, what the blockages are, all those things. It's the inner thing that's reflecting what's coming and producing as a physical body. И все это зависит от того, что мы думаем, что мы делаем, как мы... Excuse me, Robert. I missed the last part. Okay. It's our thinking. Yeah. It's and all our blockages that are determining the result of what we have as a physical body. И я думаю, вы поняли. И вот эти все блоки, и то, как мы их держим или отпускаем, это все влияет на то, что мы получим на физическом уровне. An example, if we think anger. Да, если мы чувствуем злость, гнев. That affects the heart on a negative level. Это влияет на наше сердце. If we think worry, that affects our stomach. Если мы тревожимся, это влияет на наш желудок. If we think we're not good enough, если мы чувствуем, что мы недостаточно хороши, our
we start having lower back pain and problems with the kidneys. У нас бывает, что низ спины и почки начинают шалить. And you'll notice at times when you feel that, oh, I'm not good at that, I'm not good enough, you start losing energy. Да, и когда мы так думаем, у нас энергия теряется. Because the kidneys regulate the energy in the body. Потому что почки регулируют энергию в теле. If you're angry all the time, you're affecting the liver. Да, если мы постоянно злимся, то и печень. Each emotion affects different parts of the body. Каждая эмоция на разные части тела влияет. But if you go to the inner heart Но and если внутреннее find сердце идем inner peace, и находим этот внутренний покой, then that helps release everything else. это помогает отпустить все и на внешнем уровне тоже. Because then you're not focusing on anything except that beautiful serenity you get from inner peace. Потому что вот эта вот безмятежность, когда ты на ней фокусируешься, то ты приходишь к вот этому внутреннему миру и, соответственно, здоровью. Then you discover the love for yourself. И ты узнаешь о любви к себе. And one very amazing scientist that I worked with, that I did research with, один из самых потрясающих ученых, с которыми я работал, he always said that love is the glue that holds the whole universe together. Он говорит о том, что любовь — это тот клей, который склеивает буквально всю Вселенную вместе. So why are all those cells attracted together to form a heart? Почему все эти клеточки собираются вместе, чтобы создать сердце? It's through the love. Это все любовью притягивается. And there's exercises that we do when we do a high level of qigong. И эти упражнения, которые мы делаем, когда мы делаем высокоуровневый цигун, where you're visualizing and seeing the inside of your body. Мы внутрь тела смотрим и видим наше тело изнутри. And you're What a picture, Yeah. But you're seeing it as being empty but not empty. И это про то, чтобы быть пустым, но не быть пустым. Because you know the atoms, there's and the electrons and protons and all that, there's so much space between them. Да, потому что между атомами и всеми нашими элементарными частичками там очень много воздуха. But when we visualize it, when I do it, I visualize the actual physical heart there, but it's transparent. It's almost like a ghost energy. И да, это как когда я вижу свое сердце, оно такое прозрачное, как будто привидение. And what you're doing with that, you're purifying it. You're getting rid of the blockages. И то, что ты делаешь, ты его очищаешь от блоков, ограничений. And the interesting thing about that, we all have the choice to let go of the blockages. И что интересно, у нас есть выбор отпустить эти блоки. And become the purity of the love energy that we're supposed to be. И стать вот этой чистотой энергии, которой мы должны стать. Robert, we need your course of Qigong. I find a beautiful lesson on your YouTube. Yeah, yes. You presenting your Qigong. Oh, yes. That was just, you know, that was at the beginning of the pandemic. Yes. Я говорю, что очень было бы здорово курс от Роберта по цигуну. Есть урок у него на канале, вы можете зайти на канал Роберта и найти урок. Это в начале пандемии, это первый урок по Qigong, по цигуну. Я говорю, что было бы здорово сделать такую какую-то отдельную программу. You know, like short, handy course of Qigong. Yes, definitely. And pocket course. Yeah. And when I do the Qigong, actually, it's even more powerful when you use certain music that I wrote, you know? Yeah. Yeah.
There is mental clarity on this. Mental clarity, and mental clarity is a very good start for Да, и everyone. альбом Mental Clarity, ментальная чистота, это очень хороший старт. Опять же, дорогие мои, вы всегда можете прийти в наш телеграм-канал, он тоже есть в описании, и найти композиции, которые Роберт нам предоставлял. Там есть и некоторые композиции, которые будут играть сегодня, открытые, вы можете их найти и послушать. Можно через поиск, можно просто помотать, там не длинная лента, мы не часто туда что-то публикуем, только какие-то очень важные анонсы и вот музыку. Yeah, it's about our Telegram channel where people can find some composition we share Right. from our course. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, the interesting thing with mental clarity, it's very neutral. Да, интересно то, что это очень нейтральная композиция Mental Clarity. It's not fast music, it's not even slow music. Она не быстрая и не медленная. It's sound out of time. Это вне времени. Because it's actually 3 notes just holding forever and ever. Потому что на самом деле это 3 ноты, которые соединены вместе. But I actually had a scientific research project done on it to prove how it creates, first of all, silence in your brain. Да, и было исследование, Роберт делал исследование о том, как это помогает достичь тишины в уме. Which everyone suffers from, you know, all sorts of thoughts чего coming все in. страдают. Blah, 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 blah. Ума. Да. And then it balances left and right hemispheres. Да, и полушарие уравновесить. So in your physical life, you start feeling more balanced. Да, и в вашей физической жизни вы начинаете чувствовать больше баланса. Роберт, I want to ask you, can your music or any music helping to open and the heart to release things and maybe help to keeping the heart open? Oh, definitely. Yeah. Definitely. Может ли какая-то музыка помочь нам открыть сердце, отпустить все то, что там есть, и удержать это сердце открытым? There's a piece called The Healing Heart. Есть кусочек, композиция, которая называется «Исцеляющее сердце». Very appropriate title, because that's what it Да, does. очень уместное заглавие, название. And it's almost, when you listen to it, it's almost like it's the music becomes a prayer. И это практически, когда музыка становится молитвой. A prayer to yourself, a sacred К себе. song to yourself. Yeah. Молитва к себе. Вообще любая молитва к себе. Every prayer is to yourself. Oh, definitely, definitely. Maybe we should play this. Yeah, we can do it. Okay, And discuss. Yes, let's play it and then see how people feel with it. This is off the CD, Silent Path 2. Да, можем сыграть это и посмотреть, как это будет воздействовать. Это с диска Silent Path, Тихий путь 2. Новый альбом. I was listening to it this morning and I was adding a few little piano parts to it, which sort of enhanced it even more. So let's put this on here and open up. Да, давайте попробуем сыграть и почувствовать. Вспомнить о том, о чем мы говорили в прошлый раз.
That's beautiful. Thank you. Is it channeling now? It's As soon as we finished the healing heart piece, it was all channeled. That was ah like when I do the soul masterpieces for people. You know, the mhm. individual, they send me their photo and I create their music that will help them actually open up their heart С totally. того момента, как вот закончилась основная композиция, это был импровизация, ченнелинг, так же, как и то, что Роберт делает индивидуально по фотографии, иногда создает музыку, которая поможет раскрыть сердце. You know what I've found in I've done thousands of them throughout Да. the years. И знаете, что вообще я открыл, делая тысячи их за годы? I find that it is the Russian-speaking people, when I do one for them, they seem to be extremely powerful. Я когда делаю музыку для русскоговорящих людей, это очень-очень мощно. And I think that there's so much emotion that is waiting to express from them. Очень много эмоций там, вот, которые очень ждут, чтобы выразиться. And that emotion is a good thing, because for us to create change within, Это хорошая вообще вещь, потому что, чтобы создать перемену внутри, we have to get in touch with the emotions нам нужно соединиться с этими эмоциями, выпустить их. to let it all explode. Да, взорваться иногда. Yeah. I'm not saying that they're the only pieces that become powerful, but I find it easy to get in touch with them on a heart level because they're ready. Не то чтобы все остальные люди, они как бы, кто не из наших мест, не настолько глубоки, но здесь вот просто чувствуется готовность к изменению, к открытию сердца. If you have That's why we start to do these events, helping heart during stressful times, because I feel that our people, Ukrainian, Russian, Belarus, whole this area is ready for opening heart, and these challenges, the pass through is I think helping to release very ancient blocks and limited beliefs, destructive beliefs. Yeah, the heaviness that is there. There's a heaviness that Yeah. needs to just... Да. Это именно поэтому мы вот решили делать эти эфиры, потому что мы чувствуем, что именно здесь, вот здесь среди украинцев, русских, вот то время, когда пришло для того, чтобы открыть сердце. И как раз Роберт дополняет, что вот эта вот тяжесть должна рухнуть, да, ограничивающих убеждений, каких-то боли. И возможно, что текущие события, они отчасти помогают вот отпустить какие-то вещи глубинные. And I think that's maybe one of the reasons I love Eastern European, Russian, Slavic music. It's just there's so much emotion in there, you know, and it's so beautiful, you know. Я очень люблю славянскую музыку. Восточноевропейскую, русскую, славянскую. Там очень много эмоций, много энергии. But actually we're all the same, because when I actually get in touch with, let's say, a Canadian or American sends me their photo. Mexican, yeah. Yeah, or a Mexican sends me their photo, there's so much in there too, you know? Да, но мы на самом деле все равно все очень похожи. And you know, the native music is very similar in different parts in the world. The same emotions. Definitely, yeah. И интересно то, что действительно вот такая национальная музыка, она очень бывает похожа вот по интенсивности в самых разных точках мира. I can tell you that something here about music that proves that little children
okay, before they are influenced by all our parental and government and, the thoughts of the world Мгм. affecting them, they're all the same. Little children have this ability to make up songs. Da 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 da. Okay? Да, и это интересно, что маленькие дети, у них у всех есть эта способность, причем где бы они ни были, придумывать песенки. In music, there's many different scales you can use. Um, that's the most common scale. They call a major scale. Да, и много есть вот этих scale уровней, да, в музыке. Вот это вот мажор, да. And we have, which is a type of minor scale, Это вот минор. and of course, chromatic. In other words, we're using all the black notes and white notes. Мгм. There's many scales, but there's one scale that is very simple. All these ones have at least 7 notes. Но есть один, который очень простой, и у нас у всех 7 нот всего. But there's one that only has 5 notes. Но есть тот, у которого всего 5 нот. Scale — это лад, видимо, правильно перевести. Yeah. 1, 2, 3, 5, and 6. And it's easy to recognize. If you look on the piano, you just play the black notes. Это вот если только по черненьким играть. 1, That's 2, 3, 5, 6. this scale. It's called a pentatonic scale because there's 5 notes. Это называется пентатоник. Every child, when they're very young and they start singing and making up songs, И каждый ребенок, и когда он маленький, и он начинает придумывать песенки, and it doesn't matter where they live in the world, и неважно, где он живет на планете Земля, they use those 5 notes. они все используют эти 5 нот. That's it, or it could be anything. But so we all have the same roots. We're И all у нас у exactly the всех вот эти same. единые корни, и единый вот этот внутренний, что ли, лад, да, набор. But as we gather the baggage, we become different people. И когда мы вот этот багаж набираем, мы все становимся разными. And by opening our hearts and being love, actually being love. И в тот момент, когда мы становимся любовью и открываем наши сердца, We recognize, we're not so different after all. обнаружим, что мы в конце концов не сильно-то отличаемся. When we all take off our masks. Когда мы снимаем эти маски. You know why we all wear so many masks? Yeah. Мы все носим эти маски. Yeah, infinite masks because of fear. Yeah, and these identities with nation, with beliefs, with Right. gender, sex, and something. Yeah, definitely. Yeah. We have to identify with something. Yeah. For surviving. To survive. Instead of, sure, it's not that you're going to get rid of all these outer projections of yourself, but you're going to do it with more purity and love when you connect with opening your heart. Да, это не значит, что вы перестанете как-то себя с чем-то там связывать, но это будет куда чище, когда вы соединены с сердцем. Yeah. Вообще, на самом деле, я чувствую, что мы про это поговорим еще. Я все надеюсь сделать эти инстаграм-эфиры. Sorry, Robert, I'm just sharing some thoughts. Я все надеюсь про это поговорить. Я думаю о том, что очень скоро мы, конечно, понимаем, что в моменты тяжелых ситуаций, испытаний идентичность является опорой, да, большой и сильной опорой. И всю историю человечества так было. Мы выживали за счет принадлежности к нации, к верованию или к чему-то еще. Но в мире будущего как раз-таки именно переставание,
того, когда мы перестаем идентифицировать себя с какой-то национальностью или с каким-то системой убеждений, именно это открывает очень много даров, а не наоборот. И как раз-таки мы переходим в точку, когда это больше не приносит, наоборот, создает проблемы, а не приносят какие-то что-то для выживания. Robert, I was sharing some thoughts about in the past, these identifications with nation or belief system helps to survive and helps to get through the challenges of life, through the wars, through the Yes, of course. difficult situation. But now, this identification is the problem. And in the future world, I think we will not lose it, but we will not put ourselves totally in the box of, Right. of the nation or belief or Right. and Right. something. Mhm. And we will connect on this basic level, heart level. Right. That's actually in the qigong I do. One of the main goal is connecting out in what we call the field, or the quantum field, and realizing that we're all one. Да, и вот в цигуне тоже главное же, в цигун, соединиться с этим единым полем квантовым и осознать, что мы едины. And it's all becoming one, but it doesn't mean being the same. И быть единым не значит быть одинаковым. And that doesn't mean that everyone has to play the piano like me, you Да, и know, не значит, что все должны на пианино играть, как Роберт. or everyone has to be a fireman, or everyone has to be a meditation teacher. You know, we have our own expressions, but there's a oneness there. И не значит, что каждый должен быть пожарным или преподавателем медитации. Но у нас у всех разные выражения, но в этих разных выражениях создается вот это единство. The trees just told me another story. Дерево опять рассказало историю. To do with this being everyone being one. This is the problem, Robert, to go first with you. Because you go with Robert and then, Robert, stop hugging the tree. He's hugging a tree. Yeah, like in Mexico we was. Right. Valley, Sacred Valley, yeah. Well, I'm just looking at the tree outside the window here, and the tree said to me, this thing about the oneness, it's like all the leaves on the tree. That leaf is not that leaf, you know, it's not the other leaf, it's an individual leaf. Да, листочки все они отдельные на дереве. But we are all one as part of that tree. Да, но мы все едины, как часть этого дерева и части этой жизни. And we all have the same structures, the same inner structure, yeah. Yeah. But different way to express. Yeah. Well, sure, even the cells in the body. Yeah. You know, the whole body is made of cells, but some came as expressions of heart, liver. Yeah, exactly. Да, и также клеточки в нашем теле. Одна становится клеточкой сердца, другая печени, почек. Yeah, but this is a really good example of how you can be different, but cooperating. The heart cooperates with the liver, and that cooperates with the stomach. Everything's connected. И здесь есть вот эта проблема, не проблема, а вот этот момент, когда мы, каждая клеточка, она знает, что она клетка сердца или клетка печени, она выражается так или иначе, но при этом если они начнут обосабливаться от остальной системы, это станет болезнью. И именно поддержание связи, именно открытие сердца, то есть встраивание в эту общую систему здоровья организма, оно помогает нам устранить какие-то проблемы. Вот представьте, что у клеточки вдруг пришла идея о том, что они важнее других клеточек, да, что у них особый путь среди других клеточек. И, конечно же, это закрывает сердце, это выключает из общей системы. И наша задача в
включить назад в общую систему. I was sharing some thoughts about the how the cells in our body they are in a system, but Right. expressing themselves in their own way. But if some cell have a belief that I have my own way, I have my special path in this body, it's become an cancer or something. Exactly. Yes, Exactly. and the heart of these cells is closed. They fall out from this whole system of health and love, Yeah. and we can't change everyone's belief in the world, but we can help to open hearts to get back to this system of love. This is the mission of music, and this is the mission of our spiritual work, I think. Yeah, definitely, definitely. And I'm I have to say this, I'm very honored to be working with you, Alexander, Да, Роберт, because it's like we're seeing the same mission, and I'm expressing it in my way, you're expressing it in your way, but wow, they fit like two hands together, in what we can do here. Because we are all, getting this energy from the same source, from the same tone system. Exactly. I was thinking as you were talking there about the cells in the body, we have what we call stem cells. Да, у нас есть вот эти stem cells, стволовые клетки в теле. And the interesting thing about the stem cells, they start out as not deciding what kind of cell they're really going to Да, она еще be. не решила, какой клеточкой она станет. Are they going to be part of the heart? They're going to be part of your toe. They're going to Да. be, but they're there. In other words, the origin is the same. Да, и она еще не решила, будет ли она клеткой пальца, ноги или сердца. И поэтому вот это начало, вот это зарождение у всех, оно едино. Yeah. So it's just wonderful to be here because I'm feeling people opening up to that energy of love now. Yeah, me too. How are you feeling out there? Как вы себя чувствуете? Потому что мы чувствуем, и я чувствую, как сейчас вот в этом пространстве открывается энергия. Вот это очень эзотерично, и многие, кто придут со стороны, скажут, ну окей, ладно, ребята, хорошо, но мы чувствуем эту атмосферу каким-то образом. Она не всегда появляется в той или иной форме, и не всегда это зависит от того, с каким состоянием мы пришли в эфир. А мы просто чувствуем, это случается или не случается. Сейчас мы чувствуем, что это случается. Спасибо за то, что вы открываетесь к этому. So the English people, type in there how you feel. Да, и люди на других языках напишите. Los latinos, ¿cómo estás? Да. Les Français, les Québécois, aujourd'hui, je sais, c'est la fête de Saint-Jean hier, mais toute la fin de semaine. Alors, bonne fête ici au Québec. And les Français de la France, les Français de partout. Les Okay, Français, Robert, comment allez-vous? all our women is now fall in love with you when you speak in French. Oh, there was a cartoon series that when I was a child, and it had a skunk. Do you know what a skunk is? That's the animal that when he gets scared, he makes this horrible smell. Skunks. Yeah, skunks, да. Есть мультик. His name was Pepe Le Pew. Pepe Le Pew. Pepe Le Pew? Yes, but he spoke like he was a woman's man, but he always spoke with the French accent, from
Paris. I come from В общем, Paris. этот You know? разговаривал как такой, так сказать, woman's man, it's такой любовник, такой дамский угодник по-французски. Мгм. So, hope you're all feeling good, whatever language you speak. Надеюсь, на каком бы языке ни говорили, вы чувствуете себя хорошо. I want to say that we don't have another way to make the world unite. Of course, я переведу попозже. Of course, it is the task to share the good thoughts, to share the good ideas, to educate, to enlighten people, but it can't help if our heart is closed, because every idea, every good idea about self-love or about importance of your own way become evil if it puts in the mind of human who has no open heart. Right. Yeah? Right. Я говорю о том, что у нас нет другого пути вообще для спасения человечества, потому что вот те, кто сейчас находится, неважно где, во всем мире, кто сейчас находится в сложной ситуации, кто сейчас находится в качестве наблюдателя, нам очень хочется иногда думать о том, что мы сейчас всем все объясним, и мне периодически так хотелось. Вот я чувствовал, что надо вот всем пойти объяснять, образовывать, бороться со всякими ограничениями. Мы это делать, конечно, будем, это важно, но это не главное. Главное – это помочь человеку встроиться назад в эту систему. Как бы ни было сейчас сложно вернуться в систему здоровья и сердца, не озлобиться и не закрыться еще больше. Потому что именно это поможет нам быть надежно укорененными в мире. Потому что любая, даже самая хорошая идея про любовь к себе, про свою особенность, про свою какую-то драгоценность, она, если попадает в разум человека, у которого закрытого сердца, это становится эго, это становится фашизмом, это становится вот этими всеми вещами не очень как бы хорошими, из-за которых происходит весь этот ужас на планете Земля. Вот. Yeah, I just translated. Okay. Beautiful. So I can't see my screen is so far away. Next time we do something, I'm going to have a tablet here so I can see the comments, And I know I can't read the Russian ones, but yeah. Give me a few minutes. There's a lot of comments, though. We can make a short, like meditation adjustment or something. Meditation. I think so. 5-minute meditation, and then we finish up with Be You Beloved. Yeah? Definitely. Yeah. Can we make it smooth without the pause between? Without the what? Without the pause. What do you just mean? Meditation, and after that. Yeah, right into it. Sure. Yeah. Okay, if we're going to do that, I would like to put up the words for Be You Beloved on the screen and just say a few things about it before we do that, because then they'll understand more what we're getting into. I guess you translate them. Be you, be love. So it's all about being that love, but being the real you. You are that love. Да, первая строчка, давайте обсудим, это будь собой, будь любовью. And the second line, be you, be me, see love. That's very interesting. Другая строчка, это будь собой и будь мной, увидь любовь. Because you are the love, but then you try to become the other person. And once you actually can become that other person, you can see what love really is. Да, и именно тогда, когда ты можешь быть и тем, и другим, тогда вот ты можешь увидеть эту любовь, реализацию этой любви. And I awake my light through love.
Я пробуждаю мой свет с помощью любви, через любовь. We become enlightened. That means we become who we really are. Да, мы через любовь возвращаемся к тому, кто мы есть на самом деле. That sacred being. Да, вот эта священная сущность. And we do this all through love. И да, мы это все через любовь делаем. And when we awaken the light, we also awaken universal, what we call universal consciousness. И мы пробуждаем вот это вселенское сознание. And by doing that, you open up to universal wisdom. И открывается даже путь к вселенской мудрости, You open up to universal knowledge. к знанию вселенскому. Everything that is beyond what's in the books. Все, что мы знаем вот из книг и даже больше. When I create music, when I channel music through, I am connecting with that level of the universal consciousness. Я когда пишу музыку, я вот оттуда черпаю. When Alexander is guiding you through something and bringing through the wisdom, it's coming from there. Да, и когда я тоже это делаю, то я это беру оттуда. That is the field, that is the quantum field. А вот это вот поле квантовое. And that last line says, "For all is well in love." Потому что последняя строчка, потому что все хорошо в любви. In other words, the love holds the universe together. Другими словами, любовь — это то, что соединяет Вселенную вместе. And then everything is perfect. И тогда все совершенно. There's no judgment. Нет осуждения, There's no right or wrong, нет хорошего и плохого, правильного и неправильного. because there's just love. Потому что есть только любовь. So, let's do our meditation. Давайте начнем медитацию. This is exciting. I will do this meditation on Russian, so if you speak in another language, please just feel this energy and relax. Нас переполняет благодарность и радость от того, что ты пришел сюда сегодня. От того, что ты пришла сюда сегодня. От того, что мы все здесь вместе. И если для духовных достижений, для духовных свершений, для новых осознаний нужно специальное, иногда усилие для того, чтобы узнать о любви и почувствовать ее. Всего этого не надо. И это значит, что ты можешь просто быть в том состоянии, в котором ты есть сейчас. И загадка, и предложение, и дар этого момента, он именно
прямо здесь. Каждый раз, когда ты разрешаешь этой прекрасной музыке, моим словам прикоснуться к тебе, завибрировать рядом с тобой. И даже, может, ты можешь обнаружить внутреннюю вибрацию в ответ на эти слова. Происходит нечто большее, чем просто медитация. Потому что вот эта истинная, настоящая сеть света, этот клей, который удерживает весь мир вместе, эта система здоровья и жизни проявляет себя. Что же требует от нас сегодняшний день? Наш ум может сказать, что давайте обособимся и пересмотрим. Слишком расслабились. Но наше сердце, оно не может пойти назад. Оно не может и не хочет надолго выпадать из этой системы. Мы так хотим в нее вернуться. Ощутить не одиночество, ощутить связанность, понимание. Ощутить, насколько мы далеко продвинулись все вместе в этом сближении, в этой установке системы любви. И как не хочется ее покидать, что бы ни происходило. И может даже показаться, может даже оказаться, что то, что происходит снаружи, лишь укрепит и усилит нашу готовность, нашу включенность в эту любовь. Так прекрасно чувствовать и видеть, что мы не можем даже сейчас потерять этой связи. Что она становится сильнее и устойчивее с каждым мгновением на всей планете. Станьте частью этой системы любви. Я позволяю себе открыть свое сердце и стать частью этой любви и этой жизни, которая каждое мгновение питает планету Земля. Я найду в себе эти ростки и эти ноты и позволю им звучать, прорастать внутри меня.
неудаляемую связь со всем живым, что есть. И в этом процессе очень даже может быть, что я почувствую вот эту сладость контакта с собой. Что бы ни происходило, любовь в себе. Которую нельзя развидеть, расчувствовать. И это настоящее. И это навсегда. Сейчас мы можем подпевать немножко сами у себя дома внутри.
Thank you. Спасибо. Thank you. Thank you. It was beautiful. Да, это было красиво. Until next time. До скорого.